So agora tem doutora Madeleine Tully. Estou falando em inglês, depois Candida traduzir. Dr. Madeleine Tully is a third-generation Cabo Verdean American who was born and raised in Milwaukee, Wisconsin. She earned her undergraduate degree from Harvard and completed her medical education and residency at the University of Wisconsin-Madison School of Medicine. She practices family medicine at progressive community health centers located in Milwaukee's inner city. Dr. Tully has led quality improvement initiatives and clinical trials focused on chronic disease management. She joined the Cabo Verdean American Medical Society in 2020 and visited the islands in 2021. She was the program director for the Cape Verdean American Medical Society annual meeting on October 1st, which I told you guys I went to, and it was fabulous, and held in partnership with Brown University. Então, a doutora Madeleine é a terceira geração de cabo-verdiana, ela é de Wisconsin, ela estuda na Universidade de Harvard, ele gradua na Wisconsin também, nessa cidade, como médica, e ela é especializada nas doenças crônicas, e ele junta com a Sociedade Americana na 2020. Thank you so much for having me. I'm a family doctor and I talk about cancer screening every day. I really appreciate you hearing me. So we're going to talk about cervical cancer. So the cervix is the opening to the womb. So all women have a vagina, and then at the end of the vagina is the opening to the womb, and that's called the cervix. Thank you. Não sei se você conseguiu de que essa imagem. Você conseguiu? Ok, aquela imagem de vagina que está lá. E então ela é especializada naquela, é uma coisa que ela está fazendo todo dia. Essa está mostrando a estrutura de vagina começando a partir de colo de útero, câncer de colo de útero. Então, não tem que a primeira parte, a hora que não entra em vagina, segundo, entra colo de útero, depois não vai para o útero. Virus called the human papilloma virus. This virus is the most common sexually transmitted infection in the United States. And by age 50, at least 4 out of every 5 women will have been infected by the human papilloma at one point in their lives. Thank you. Então, ali não tem um vírus que está atacando o colo de útero. Nós povo, nós ouvimos que ele é muito importante e trabalhando na clínica, então, de quantos casos que não tem, talvez tarde. Ele chama HPV. E HPV é um vírus transmitido sexualmente. Então, é para cada 5 mulheres, normalmente, esta sequela. Antes de idade de 50. That the human papilloma virus can infect you and then your body can clear it, but then you can get it again. And so for most women, we will be infected, but then our bodies will clear the virus. But for some women, we don't clear the virus, and that can cause problems. Para as mulheres é um vírus que a hora que contrair, o corpo está limpar ele só. Para alguns casos é que está limpar, ou mesmo que limpar, ele torna a volta. So, for the few women that don't clear the virus, they can develop cervical cancer. And in 2019, there were 12,700 new cases of cervical cancer, and 4,100 women died from cervical cancer. Então, em 2019, teve 12 mil casos e 4 desses mil casos morrem de câncer de colo de útero. The progression of cervical cancer. So for the women who cannot clear the virus, that virus can cause changes in the cells of the cervix. And these changes can take a very long time. They can take 10 years or more to develop. So that's why we need to get
checked regularly for cervical cancer because it is very easy to find at an early stage and treat at an early stage. But if we let it go for years and years, it can cause a very bad disease. Thank you. Então, se é que não se toja aquele donetila, que ele não usa. Então, a hora que você tem aquele vírus HPV, a hora que é detectado no início, talvez toja só um bocadinho de parte naquele primeiro foto, alguma transformação, que é o HPV próprio. A hora que ele vai transforma, ele causa câncer, e a hora que está naquele caso terminal, ele que talvez você tem que fazer cirurgia e retenção de tudo, como hoje esta tarde. Mas a hora que nós detectar cedo, você tem toda a chance de tratamento. And because women can get the virus more than once, we need to be checked every few years, even if we've never had an abnormal pap smear, because there is a chance of getting that virus, even as if we've never had an abnormal test. So even if you've had 1 or 2 normal paps, you still need to get tested regularly in your life. Aquele vírus é detectado na Papa Nicolau, simples teste. Se é detectado, o contrato com ele, sempre terá o aconselhamento que você deve fazer. E mesmo agora, que você encontrado com ele 1 vez, 2 vezes, você deve desistir de fazer teste. Você deve sempre continuar a fazer o teste regularmente. Now, there are places in the world, like Cape Verde, where most women are not able to get tested for cervical cancer. And as you can see from this slide, you see the later stages. If a cervix is looking like this, it's more likely to bleed. And so if a woman is having bleeding after regular sexual encounters, then she should get checked out, get that looked at, because if she hasn't been able to get the preventive screening, she may be dealing with a cervical cancer. Qualquer mulher que tenha qualquer tipo de sangramento, além de ser período, um sangramento no período que é normal, deve contatar seu doutor. E naquele que é terceiro foto que você está mostrando, é a hora que aquele vírus já está bastante avançado. E normalmente, naquele caso, só você tem relação, vou fazer relação, você tem sangue disposto. E coisas que você deve dar atenção. So I have very good news about cervical cancer. We can actually prevent it with a vaccine against the human papillomavirus. So there's a vaccine now for young people so that if they can fight off the virus young, they will never develop cervical cancer. Boa notícia que tem vacina para pessoas ainda que estão mais novas. Alguém que é vacinado contra esse vírus, que tem chance ou pouca chance de ele contrair esse vírus. Ou bem tem câncer de colo de útero. Great. And I'm very proud to say that in Cape Verde, there is a push to get all of the young people vaccinated against the human papillomavirus. That's boys and girls, to help prevent this cancer from future generations. E tudo alguém tem é bom e toma aquela vacina ali na idade nova de prevenir tanto homens como mulheres contra esse vírus HPV. In this country, in the United States, we are promoting both the vaccine and regular screening, because most of us who are now adults have not had the vaccine for the human papillomavirus. Now we get regular pap smears at the doctors, and in that pap smear, the doctor can check and see what type of virus is in your body. And if you have a high-risk virus, they're going to want to take more frequent looks at the cervix to look for abnormal cells. Então, ali tem a possibilidade de ter vacinas, fazer exame regular, fazer Papa Nicolau e também saber que tipos de vírus que nós temos, como eu disse que ele falou anteriormente, esses vírus podem repetir e vírus têm tendência de troca de estrutura. Então, e tipos de vírus, qual é que bobo tem e qual é que é o melhor tratamento para bobo.
So one of the problems with our communities is that women are very busy and we don't like to go back and get repeat tests, or we don't like to go back when there's an abnormal result. And so when we look at the statistics, women of color are less likely to be diagnosed and then less likely to follow through with treatment. And so we need to be aware of that and work in our communities to help people keep their visits. E Lido tem condições de fazer, mas talvez do papel de fator tempo. E pretende alguém ocupado, é difícil vai para trás, repetir teste ou fazer outro exame a seguinte que nós é pedido. É sempre bom, principalmente a hora que qualquer teste de bom mostra ou bem como resultados anormal.